University authorities, Mr. Deputy Rector, Mrs. Sonia Cabana, special and international guests, ladies and gentlemen, good morning. Universidad de Tarapacá and the committee in charge of PIC 2023 are pleased to present their warmest greetings to those present, who are gathered here on the occasion of the inauguration of the 42nd International Symposium of Physics in Collision, a tradition carried out since 1981. On behalf of the University Committee, Deputy Rector Dr. Rodrigo Ferrer Urbina will address the audience. Dr. Ferrer. Bueno, buenos días a todas, a todos, a distinguidas científicas y científicos, particularmente, bueno, a la presidenta del Congreso, nuestra profesora Sonia Cabana, una de nuestras más destacadas investigadoras de la universidad, al director del Instituto de Alta Investigación, profesor David Larose, y al director David Catari. Bueno, primero que todo, para mí es un honor traer las palabras y el saludo de nuestro rector y nuestra vicerrectora académica para darle la bienvenida a este importante evento y agradecer que ustedes, como comunidad científica de física de alta energía, física de partículas, hayan decidido por optar de visitarnos en nuestra ciudad. Está nuestra expectativa poder darles la mejor bienvenida, esperar que disfruten de su estancia en esta ciudad y sobre todo que surjan todas aquellas discusiones que hacen que la ciencia avance, esas discusiones que proceden después de cada encuentro científico y que hacen que se extienda y se amplíen las oportunidades que van a mover la barrera del conocimiento. Scientific minds to discuss and create instances in which new ideas and developments can be discussed and created to advance technology in the world. Para esto, nuestra institución, y con la organización de la profesora Cabana, se ha empezado una serie de actividades donde nosotros esperamos que tengan el espacio para conocerse, para conocer también nuestra ciudad, para conocer algunos de los desarrollos también de nuestra institución y sobre todo para que tengan oportunidad de extender el conocimiento entre ustedes y por tanto el conocimiento de vuestra disciplina. Así que nada más que agradecer porque ustedes realizan aquella ciencia que muchas veces desde el contexto aplicado no se ve con claridad, pero están haciendo la ciencia que va a transformar la realidad en las próximas décadas, centurias y por qué no milenios. Así que desearles el mayor de los éxitos en esta actividad y que sea un momento y un encuentro enriquecedor para todas ustedes. Along with Dr. Cabana, we welcome you to the city and we invite you to meet other participants and also to enjoy the city in this field of science that is not always so well known. So we welcome you again and please enjoy your visit. Okay. Thank you very much. Be really welcome. Bye. The following words will be delivered by Dr. David Larose Navarrete, Director of the High Research Institute of Universidad de Tarapacá.
distinguished audience, rector, authorities, and Professor Cabana, and dear colleagues. I will give you the most welcome to be here in the International Symposium of Physics of Collision. We are really proud that Professor Cabana bring this conference here with this marvelous audience and really top scientific community. In 2020, we started with high energy physics in our university, especially in our institute. And now we are part of three big collaboration. We are in Atlas CMS as well as in STAR. So we are really happy that the first international conference in high energy physics that will cover hadron spectroscopy, neutrinos, dark matter, as well as another topics will be here. So I hope that you enjoy a lot this international conference and discuss in a very wide way the different topics that you will address here. Thank you very much to be here. Continuing with this inauguration, I'm pleased to invite Dr. Sonia Cabana, President of the 42nd International Symposium on Physics in Collision, to deliver her welcome words. So I'm pleased to welcome you to the 42nd International Symposium on Physics in Collision in the University of Tarapacá. And I have a few slides to show concerning the planning. So first, the welcome. Then I would like to show the International Advisory Committee, of which we have a few members here with us in the conference, and others are hearing from online, which is about 20 people from various countries. Then the Organizing Committee, which is, has contributions from various people from Chile, also from other universities, and also from outside from Chile, and the local organizing committee, which it's some of the people, not all of them, that you see around and helped make the conference happen. The latest program can be found always in the link in the timetable, and I would like to remind all the online speakers and the chairpersons which are online to please pay attention to the time zone. The Chilean time zone is GMT -3, so that's something to take care of for your talk. Then you have received, the physical speakers have received this map of the campus. So this is the auditorium where the plenary sessions will be given. And the parallel sessions, which will happen on Thursday, will happen in the 4 rooms, in 3 out of the 4 rooms that you see here with yellow. And this other building here called Casino is the cafeteria or restaurant of the campus. So a few words for the program. So first of all, we will hear the keynote public talk, which will be bilingual in Spanish and English, by Professor John Ellis. And coming to the events, after the plenary sessions of today, we will have a traditional dancing event
just outside the Aula Magna, and also the welcome drink at 17:30. Tomorrow, Wednesday, we will have the plenary talks in the morning, and then in the afternoon, the excursion, which will be preceded by the talk of Professor Bernardo Ariazza at 14:30 here in the Aula Magna. Because the museum has no space for this, it's better to be here. So after that, we will go to the Museum of Azapa and to the Cuevas de Azote. Finally, Thursday, the other event is before the conference dinner. We will visit the Moro of Arica that you see here in the picture, and the museum in the Moro. The entrance will be free. It's offered by the city of Arica. And after that, we will move to the Hotel Arica for the conference dinner, which is shown here. And finally, to remind that after the conference, there is a possibility to participate in the long excursion. Here I remind the registration hours. So all the days we have this service, 8:30 to 9, 10:30 to 11, and 14 to 14:30. And except of the day of excursion, there is also in the afternoon an hour, half an hour during the coffee. While if you want to pay in cash your conference fee, the cashier hours, opening hours are shown here. It's 8:30 to 9 and 10:30 to 11, so only in the morning. Yes, so I would like to wish you a good time, enjoy the conference, and again, welcome to Arica. So thank you very much. Finally, we invite the entire audience to enjoy a talk by Dr. John Ellis. This talk will be broadcasted on our official YouTube channel, UTA Play. Dr. Cabana will make a small introduction for Dr. Ellis. So we are delighted to present the invited speaker of the inaugural lecture of the conference, who is the distinguished Professor John Ellis from King's College in London. Professor Ellis will present a public talk in both Spanish and English with title, How Particle Physics Answers Gauguin's Questions, or Cómo la física de partículas responde a las preguntas de Gauguin. I will present shortly a biography of the speaker. Professor John Ellis currently holds the Clerk-Maxwell Professorship of Theoretical Physics at King's College in London, United Kingdom. After his PhD in 1971 from Cambridge University, he worked at SLAC and Caltech with postdoctoral positions. And after that, he went to CERN in Geneva and has held an indefinite contract there since 1978. At CERN, he has been the theory division leader for many years. His research interests focus on the phenomenological aspects of elementary particle physics and its connections with astrophysics, cosmology, and quantum gravity. He also studies possible future particle accelerators. John Ellis was awarded the Maxwell Medal in 1982 and the Paul Dirac Prize in 2005 by the Institute of Physics. He was elected Fellow of the Royal Society of London in 1985 and of the Institute of Physics in 1991, and is a honorary Fellow of King's College, Cambridge, and of King's College London.
So I would like to invite Professor Ellis to start his talk. You have about 50 plus 10 minutes, or 55 plus 5, as you prefer. Pues, buenos días. ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes, we can hear you. You can start. Yes, we can hear you. You can start. Ok, muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación de dar una charla pública al inicio de este congreso. Es una lástima que no puedo estar con ustedes en este momento. Me gusta mucho Chile. Espero que otra vez, tal vez, yo podría venir hasta Arica. Pues tal vez ustedes conocen esta pintura muy famosa de Paul Gauguin, donde un grupo de gente poniendo preguntas tal vez universales que todos nosotros hemos preguntado una vez. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y en esta charla voy a describir cómo para mí el objetivo de la física de partículas es justamente de dar respuestas a estas preguntas de Gauguin. Y para resumir en una sola pregunta, ¿cómo está hecho el universo? And so now I switch to English. I'll be translating myself slide by slide. So in this famous painting by Paul Gauguin, these people on a tropical island are asking themselves very fundamental questions. What are we? Where do we come from? Where are we going? And what I want to argue in this talk is that precisely the objective of particle physics is to try to answer those questions and specifically how to construct a universe, the universe in which we live. Pues sabemos que el universo está muy grande. La parte visible tiene un tamaño de 10 a las 28 centímetros y calculamos que el universo tiene una edad de 3.8 mil millones de años, que se está expandiendo desde un evento que llamamos el Big Bang. Pues esta imagen deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué pasó al inicio del universo? ¿Qué hay en el universo de hoy? Sabemos que hay materia visible, pero además los astrónomos nos dicen que hay cosas más cortas, como por ejemplo la materia oscura y la energía oscura. Pues para estudiar estas preguntas, estos problemas, tenemos que entender mejor
los constituentes fundamentales del universo, pues tenemos que estudiar la física de partículas. So we know some big features of the universe. We know that the visible part is about 10 to the 28 centimeters across, that it's been expanding for some 13.8 billion years from what we call the Big Bang. But this leaves many open questions. What happened at the Big Bang? What is the universe made of? We know it's made of matter, but what are the constituents of that matter? And in addition to the visible matter in the universe, astronomers tell us that there is a lot of dark matter and also invisible dark energy. To understand these problems, we need to study particle physics. Aquí muestro lo que sabemos en este momento de los constituentes de la materia visible en el universo. Nosotros todos estamos hechos de moléculas. Las moléculas tienen átomos. Los átomos tienen núcleos y alrededor hay electrones circulando. Al interior del núcleo hay objetos que llamamos protones y neutrones. Y al interior de cada protón, cada neutrón, hay 3 quarks, que son las partículas elementales, las más elementales conocidas de la materia nuclear. Pues con los aceleradores, como el LHC, estamos estudiando lo que pasa al interior de los átomos, de los protones, hasta que pasó al inicio del Big Bang. Pues estamos estudiando las leyes fundamentales de la física para comprender mejor los primeros momentos del universo. Pues se puede decir que el LHC, por ejemplo, no es solamente un supermicroscopio, pero también un supertelescopio. Por ejemplo, los experimentos al LHC pueden darnos indicaciones sobre esta materia oscura en las galaxias y tal vez varias indicaciones sobre el futuro del universo. So here is what we currently know about the content of the visible matter in the universe. All of us, from Albert Einstein onwards, are made of molecules that contain atoms, that contain nuclei, with clouds of electrons going around them. The nuclei contain protons and neutrons, not fundamental objects, but made up out of more fundamental objects called quarks. So what we do with colliders, such as the Large Hadron Collider at CERN, is we look inside the atom, inside the proton, to smaller and smaller distances, close to the scales that were important at the beginning of the Big Bang. So we study the physics laws of the first moments after the Big Bang, but also we can hope to understand unseen, invisible aspects of the universe today. For example, the dark matter that is supposed to dominate the dynamics of galaxies, perhaps we can discover that with our collisions at the LHC. So we can regard the LHC as not only being a super microscope, but also a super telescope probing fundamental issues in astrophysics and cosmology. Ya dije que sabemos que el universo está en un estado de expansión. ¿Cómo sabemos esto? Pues el señor Edwin Hubble, hace más o menos 100 años, descubrió que la luz de las galaxias distantes parece más roja que la luz en nuestros laboratorios. Sabemos que este efecto crece con la distancia y que este efecto está debido a la expansión de las olas de la luz durante la expansión del universo.
podemos ver las galaxias hasta una distancia de 10.000 millones de años de luz. Y excepto esta transición hasta la luz roja, sabemos que estas galaxias obedecen a la misma física que medimos aquí en los laboratorios en la Tierra. So I mentioned that the universe is expanding. And of course, it was Edwin Hubble who a century ago discovered that the light from distant galaxies appears redder than light produced in the laboratory. He found that the effect grows with distance, and we now understand that this effect is due to the expansion of light waves as the universe expands. Those light waves come from galaxies as far as 10,000 million light years away. And the marvelous thing is that the laws governing the emission of that light are exactly the same as the laws that we measure in the laboratory here on Earth. Aquí está una imagen del señor Hubble, muy famoso en la Universidad de Chicago por ser jugador de baloncesto. Pero en el resto de la Tierra está más conocido por haber descubierto la expansión del universo. Aquí les muestro las observaciones de Hubble, que no son muy impresionantes, pero aquí les muestro los datos del telescopio espacial Hubble y vemos que justamente el efecto de la expansión del universo está lineal con la distancia de una galaxia. So Hubble is best known in his home University of Chicago for being a basketball player. He's teamed with the national champions in 1909. Of course, the rest of us know him as having discovered the expansion of the universe. So here are the data that he took a century ago. Pretty crappy data, but nowadays we have much better data, for example, from the Hubble Space Telescope. And here you see that the velocity of separation of a distant galaxy increases linearly with its distance. Además de esta evidencia encontrada por Hubble, tenemos otras evidencias que el universo está en un estado de expansión. Por ejemplo, sabemos que el universo era una vez 3.000 veces más pequeño y más caliente que hoy, porque observamos por todo lado en el universo un fondo cósmico de microondas emitido cuando nacieron los átomos, cuando el universo era mucho más caliente que hoy. So in addition to Hubble's evidence that the universe is expanding, coming from the expansion of the distances to galaxies, we have other evidence that the universe was once 3,000 times smaller and hotter than it is today. And that comes from observations of a background radiation filling space that is called the cosmic microwave background, which was emitted when the atoms were born at a time when the universe was, as I said, 3,000 times smaller and hotter than it is today. Pues este fondo cósmico de microondas fue descubierto por los científicos Penzias y Wilson en el año 1965. Y aquí ven Penzias y Wilson y atrás la antena con la cual observaron por primera vez este fondo cósmico. So the cosmic microwave background was discovered by Penzias and Wilson in 1965.
Here you see them in front of their antenna, which actually was built to receive signals from the first telecommunications satellites. So what they observed was, pues lo que observaron fue esta imagen aquí. Este fondo cósmico de microondas está casi idéntico en todas las direcciones, pero no totalmente idéntico, porque Mather y Smoot descubrieron que hay pequeñas variaciones en la intensidad de la radiación. Observaron con el satélite COBE y ganaron el premio Nobel hace 30 años. So the microwave background is almost the same in all directions, as is indicated by this first upper panel in the slide. But if you look at the lower panel in the slide, you can see that there are small intensity variations in the radiation which were discovered with the COBE satellite by John Mather and George Smoot. And as we'll discuss in a moment, the small variations are very important. They tell us a lot about the content of the universe, and Mather and Smoot got the Nobel Prize about 30 years ago. Esta es una imagen más moderna que el fondo cósmico de microondas, según el satélite europeo Planck. Y la importancia de estas medidas del fondo cósmico es que nos cuentan qué materia, qué energía contiene un universo. Esos colores son falsos, pequeñas variaciones en la intensidad de la radiación cósmica. So this is a more recent picture of the cosmic microwave background, which was provided by observations with the Planck satellite. So these different colors here are false colors, but they indicate the small variations in intensity of the radiation, which, as I mentioned earlier, are at the level of 1 part in 10 to the 5th. Now, the interest in the patterns of these different colors is that they tell us about the constituents of the universe. Además de estas observaciones de Hubble y del fondo cósmico de microondas, hay otra evidencia que el universo era una vez 1.000 millones de veces más pequeño y más caliente que hoy. Y en esa época fue el origen de los elementos livianos en el Big Bang, como el helio, litio. Y estos elementos livianos fueron formados por interacciones nucleares en el universo joven y muy denso. So, in addition to the expansion of the universe discovered by Hubble and the microwave background radiation, there's a third piece of evidence that the universe was once 1,000 million times smaller and hotter than it is today. And this is provided by the abundances of the light elements in the Big Bang, in the universe. So there's about 24% helium, it's a small amount of lithium, amounts of deuterium also, and these light elements were formed by nuclear interactions in the very young universe when it was extremely hot and dense. Pues en esta transparencia les muestro la historia del joven universo. Pues ya hablé de la formación de los átomos que generó el fondo de radiación microonda.
y este proceso pasó unos 300,000 años después del Big Bang. Y acabo de hablar de la formación de los núcleos, que pasó unos 3 minutos después del inicio del universo. Pues los núcleos son hechos de protones y neutrones que fueron formados aproximadamente 1 microsegundo después del Big Bang. ¿Y qué pasó antes? Pensamos que alrededor 1 picosegundo, eso quiere decir 10 a las menos 12 segundos después del Big Bang, fue el origen de la masa de las partículas elementales. Y pensamos que tal vez entre 1 picosegundo y 1 microsegundo después del Big Bang fue la producción de la materia oscura en el universo. Pues claro, para entender mejor lo que pasó en esa época, tenemos que estudiar más en detalle la física de partículas para comprender mejor el funcionamiento del universo y cómo evolucionó. So here is a chart of important events in the early history of the universe. So I already spoke about the formation of the first atoms that produced microwave background radiation. That happened about 300,000 years after the Big Bang. Atoms contain nuclei. The nuclei were formed about 3 minutes after the Big Bang through nuclear reactions that I described on the previous slide. Those nuclei are made out of protons and neutrons, which themselves were formed something like 1 microsecond after the Big Bang. What happened before then? Well, we believe that about 1 picosecond after the Big Bang, namely about 10 to the minus 12 seconds after the Big Bang, was when elementary particles acquired their masses, and somewhere between 1 microsecond and 1 picosecond might be the time when dark matter emerged from the primordial soup. So, the job of us particle physicists is to understand these processes better, and in order to do that, we need to study in more detail the physics of fundamental particles. Pues los estudios de las partículas elementales empezó hace un poquito más de 100 años con el descubrimiento de los rayos cósmicos. Pues fueron descubiertos por el señor S, quien subió en la atmósfera y descubrió que hay partículas y núcleos muy energéticas que vienen del espacio, explosiones en el espacio. Y estos núcleos, estas partículas, cuando llegan en la atmósfera, producen muchos tipos de partículas elementales. Y en la primera parte del siglo pasado, muchas partículas fueron descubiertas con los rayos cósmicos, como por ejemplo la antimateria, como por ejemplo el muón, un hermano mayor del electrón, y muchas otras partículas también. Pero en medio del siglo pasado, los físicos decidieron que para investigar más en detalle las propiedades de estas partículas, hay que hacer colisiones, choques de partículas en el laboratorio en condiciones controladas para estudiar con alta precisión las propiedades de estas partículas.
So we can trace the origin of particle physics in many ways back to cosmic rays, which were discovered just over a century ago by Hess, who you see here. He went up into the atmosphere and discovered that there were energetic particles and nuclei hitting the atmosphere. Their energy produces showers of other particles, and many elementary particles were discovered in this way. For example, antimatter, antiparticle of the electron, was discovered in cosmic rays. The muon, a heavier brother of the electron, was discovered. Strange particles, many other types of particles were discovered in the cosmic rays. But about halfway through the last century, physicists realized that if they wanted to study these particles in detail, then they would need to study their collisions under controlled conditions in the laboratory. And so they built particle accelerators in order to enable them to look at those collisions in detail. Pues, ¿qué hacemos con nuestros aceleradores de partículas? Pues hacemos choques. Por ejemplo, aquí hay una ilustración y un choque entre dos fotones, como hacemos en el LHC. Las energías de estas fotones son convertidas en otras partículas. Aquí ven partículas saliendo de la colisión. Y alrededor de los puntos de colisión ponemos experimentos que pueden medir, distinguir, analizar las propiedades de estas partículas que salen de las colisiones energéticas. Estos choques reproducen las condiciones al inicio del Big Bang. Por ejemplo, con el LHC estamos explorando lo que pasó en el universo a las 10 menos 12 o 14 segundos después del Big Bang. So what are the experiments that we do with accelerators? So what we do is we make collisions. So here's an illustration of a collision of two protons, like what we do at the LHC. So their energies are converted into other particles that you see coming out of the collision. And then what we construct is around each collision point, we put experiments which are rather like cylindrical onions, where each layer is specialized to measure and distinguish a particular type of elementary particle. So these collisions reproduce conditions at the beginning of the Big Bang, and by measuring them accurately, we can hope to determine what were the physical processes at the beginning of the universe. Pues con estos experimentos hemos establecido lo que llamamos el modelo estándar de las partículas. Es una teoría que fue propuesta por Abdus Salam, Shelley Glashow y Steven Weinberg en los años 60 del siglo pasado. Y las primeras pruebas de este modelo estándar fueron establecidas aquí en el CERN con experimentos hace 50 años. Y al final de este mes, el CERN celebra este descubrimiento de las primeras pruebas y una predicción del modelo estándar. Después de estas primeras pruebas, experimentos en el CERN y en otros laboratorios alrededor del mundo encontraron un acuerdo casi perfecto entre la teoría del modelo estándar y los experimentos. Aquí, por ejemplo, les muestro una serie de medidas hechas en el CERN hace 30 años que
las medidas están en rojo, la predicción teórica está en verde, y ven que hay un acuerdo perfecto entre los dos. So those experiments with particle accelerators in the earlier part of the last century established what we call the standard model of particle physics, which was proposed by Abdus Salam, Shelley Glashow, and Steve Weinberg in the 1960s. The first experimental verification of a prediction of the standard model was made in an experiment at CERN. Actually, the apparatus is 20 meters away from my office. And this year, CERN is celebrating the 50th anniversary of that discovery. Subsequently, there have been many experiments in different laboratories around the world, all in perfect agreement with the theoretical predictions. For example, here you see an experimental measurement in red, the theoretical prediction in green, and as you can see, the agreement is excellent. Pues, ¿qué es este famoso modelo estándar? Pues contiene partículas de materia. Hay 6 quarks, los constituentes fundamentales de los núcleos. Hay el electrón, su hermano mayor, el muón, y otro hermano más mayor, el electrón tau. Y además de estas partículas como el electrón, hay también 3 neutrinos. Entre estas partículas constituentes de la materia, conocemos 4 fuerzas e interacciones fundamentales. Hay la gravedad, hay el electromagnetismo, hay la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y todas estas interacciones están generadas por intercambios de otras partículas, como por ejemplo en el caso del electromagnetismo hay el fotón, en el caso de la fuerza nuclear hay el gluón, y en el caso de la interacción débil hay la partícula W, que fue descubrido aquí en el CERN hace 40 años y estamos celebrando en el CERN este evento también. Pues las partículas en esta transparencia son los constituentes fundamentales de la materia visible. Pero hay una cosa que falta, que es una explicación de las masas de las partículas elementales. Por ejemplo, el electrón necesita una masa. Si no, tendría siempre una velocidad igual a la velocidad de la luz y no habría la posibilidad de formar átomos. El electrón se iría del núcleo sin quedar para ser un átomo. Pues, una pregunta fundamental es ¿cuál es el origen de la masa? Y claro que otra pregunta, todavía más fundamental, es ¿cuál es el origen de la materia? Y vamos a regresar a estas preguntas en algunos momentos. So what does the standard model contain? So it contains a number of matter particles. So there are 6 quarks, the constituents of nuclei. There's the electron and its 2 heavier siblings, the muon and the tau, accompanied by 3 neutrinos. And between these particles, we distinguish 4 fundamental interactions. There's gravity, there's electromagnetism, the strong nuclear interactions, and the weak nuclear force. Now, all of these interactions are carried by other particles,
In the case of electromagnetism, it's the photon. In the case of the strong interactions, it's the gluon. In the case of the weak interactions, it's the W particle. And the W particle is very heavy. It weighs as much as a medium-sized nucleus. It took a big effort to discover it. It was discovered at CERN 40 years ago. Another event that's being celebrated later this month. So these are the constituents of matter. But there are two very important questions. One is where the masses of the elementary particles come from, and what is the origin of the matter. So as far as the masses are concerned, if the electron didn't have a mass, it would always travel at the speed of light, and you would never make any atoms because the electrons would run away from the nuclei. And the W particle, as I mentioned, has a very large mass, and if it didn't have a large mass, the weak interactions would not be weak, and life would be impossible. Pues, aquí les muestro el señor Higgs, que nos dio una explicación cómo es que algunas partículas tienen masas y otras no. Pues Newton nos dijo que el peso está proporcional a la masa, pero no explicó el origen de la masa. Einstein nos explicó que la energía está relacionada con la masa, pero no explicó tampoco el origen de la masa. Y según la teoría del señor Higgs, hay un campo universal en todo el universo y asociado a este campo hay una otra partícula que se llama el bosón de Higgs, que sería responsable de las masas de las partículas elementales. So, what is the origin of mass? So Newton told us that weight is proportional to mass, but he didn't explain where the mass came from. And Einstein told us that energy is related to mass, but he didn't explain the origin of mass either. So where do the masses come from? So an explanation was provided by Peter Higgs, whom you see here. There's a theory in the background. So according to his theory, there is a universal field throughout all of space, and associated with that field, there is a particle which we call the Higgs boson, which became in some sort the particle physicists' holy grail that they looked for almost 50 years before finding it. Pues, ¿cómo explicar la teoría del señor Higgs? Como comenté, según su teoría, hay un campo universal que cubre todo el universo. Pues les propongo una analogía. Imaginamos que estamos en Siberia en el puro invierno y que por todo lado hay un campo de nieve que es universal, homogéneo y isótopo. Pues, ¿cómo cruzar Siberia? Pues tal vez tenemos suerte, tal vez tenemos esquís. En este caso, vamos muy, muy rápido porque no nos bajamos en el campo de nieve. Es como una partícula que no interacciona con el campo de Higgs, que sería una partícula sin masa que va a la velocidad de la luz, como el fotón, por ejemplo. Tal vez no tenemos esquís, pero tal vez tenemos raquetas. Pues con raquetas vamos menos rápido que el esquiador. Nos mojamos un poquito en el campo de nieve
es como una partícula que interacciona con el campo de Higgs y entonces tiene una masa, va menos rápido que el fotón, que no tiene una masa. O, por ejemplo, tal vez no tenemos equipo de nieve, tenemos solamente botas. En este caso nos bajamos mucho en el campo de nieve, interaccionamos mucho con el campo de Higgs, pues vamos muy despacio, como una partícula con una masa muy grande. Pues este es el esencial de la teoría del señor Higgs. Pues, ¿cómo explicar el bosón de Higgs? Pues, ¿de qué está hecho este campo de nieve? Está hecho de copos de nieve. Y se puede considerar que el bosón de Higgs es el quantum del campo de Higgs, como el copo está el quantum del campo de nieve. So let me give you an analogy for thinking about the way in which the Higgs mechanism for mass generation works. So as I commented, according to his theory, you've got this universal, homogeneous, isotropic field. It's a bit like being in Siberia in the middle of winter, snow in all directions. So how do you cross Siberia? Well, if you're lucky, you're going to have skis. You're going skimming across the top of the snow. You don't really interact with it. That's like a particle that doesn't interact with the Higgs field, which travels at the speed of light, a particle without mass, like a photon. Or maybe you don't have skis, but you have snowshoes. In that case, you will sink into the snow. You will go slower than the skier. That's like a particle with mass that interacts with that Higgs field, and that's the way it gets its mass. Might be an electron, for example. Or maybe you don't have any snow equipment at all, you just have boots, in which case you're going to sink very deeply into the snow, when you go very slowly. That's like a particle that interacts strongly with the Higgs field, top quark, maybe. So, to complete the analogy, what is a snow field made of? Well, it's made, of course, of snowflakes. And similarly, you can regard the Higgs boson as the flaky constituent of the Higgs field, the quantum of the Higgs field. So, particles acquire masses by interacting with the Higgs field, and there's a quantum of that Higgs field that we call the Higgs boson. Pues el señor Higgs propuso su modelo en el año 1964 y 11 años más tarde, con Mary Gaillard y Dimitri Nolopoulos, decidimos de estudiar más en detalle la partícula y escribimos un trabajo con un perfil del bosón de Higgs. Pero en este momento, la teoría de Higgs era considerado por los expertos como muy especulativa, muy hipotética. Y tal vez por eso que escribimos al final de nuestro trabajo que no queríamos promover grandes búsquedas experimentales del bosón de Higgs. Nosotros consideramos que era muy importante, pero tal vez no una cosa que se podría descubrir inmediatamente. So Peter Higgs proposed his theory, proposed the Higgs boson in 1964. And in 1975, together with Mary Gaillard and Dimitri Nolopoulos, we wrote a detailed phenomenological profile of the Higgs boson. Now, back in those days, these ideas were regarded as being very speculative, very hypothetical, and maybe you weren't going to be able to discover the Higgs boson immediately.
So for that reason, at the end of our paper, we said, okay, we think it's important, but we don't want to encourage big experimental searches for the Higgs boson. Pues, afortunadamente, los físicos experimentales, los ingenieros, decidieron de construir el gran colisionador de hadrones, el LHC, en los alrededores de Ginebra, en Suiza, justamente para encontrar respuestas a las preguntas de Gauguin y, sobre todo, de ver si hay un bosón de Higgs o no. So, fortunately, experimental physicists and engineers didn't follow our advice, and they decided to build the Large Hadron Collider at CERN. So it's designed to answer Gauguin's questions, of course, the existence or otherwise of the Higgs boson in the first place, but also other questions such as the nature of dark matter and the origin of the matter in the universe. Pues el gran colisionador de hadrones, el LHC, tiene miles de millones de protones circulando en un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, alrededor de 11,000 veces por segundo, y cuando la máquina está funcionando, hacen miles de millones de colisiones de muy alta energía. Aquí ven una imagen del túnel donde está el LHC, y estas cosas azules aquí son los imanes del anillo. Pues, como ya comenté, los objetivos primarios del LHC fueron descubrir el origen de las masas, estudiar la materia oscura, estudiar el plasma primordial que llenó el universo joven y estudiar la diferencia que hay entre la materia y la antimateria. So here's a view inside the tunnel of the LHC. So when it's in operation, thousands of billions of protons circulate in the 27-kilometer ring, some 11,000 times per second, and they make billions of collisions per second. And with those collisions, we sought to understand the origin of particle masses, study the nature of dark matter, study also the primordial plasma that filled the universe when it was very young, and look at the difference between matter and antimatter. Pues alrededor del LHC hay 4 puntos donde hay colisiones, y alrededor de todos los puntos de colisión hay experimentos. ALICE, que está estudiando el plasma cósmico, ATLAS y CMS, que descubrieron el bosón de Higgs y están buscando la materia oscura, y el experimento LHCb, que está estudiando la diferencia que hay entre la materia y la antimateria, que podría explicar por qué en el universo actual hay mucha materia, pero no hay mucha antimateria. So around the LHC ring, there are 4 collision points, and each one is surrounded by a large experiment. So, for example, ALICE is studying the primordial cosmic plasma. ATLAS and CMS discovered the Higgs boson and are now looking for dark matter particles. And LHCb is studying the difference between matter and antimatter, which might indicate to us what was the origin of the asymmetry between matter and antimatter in the universe. The universe contains a lot of matter, but it doesn't contain much antimatter.
Pues fue en el año 2012 que los experimentos ATLAS y CMS descubrieron el bosón de Higgs. So 2012 was the year of the discovery of the Higgs boson, and there was great excitement in the community of particle physicists, what I like to call mass Higgsteria. Pues aquí les muestro un ejemplo de un evento interesante observado por la colaboración CMS, que podría ser la desintegración de una nueva partícula en dos fotones muy energéticas, y también con esta partícula podría ser el bosón de Higgs, y en el mismo tiempo esta colisión, esta produjo muchas partículas cargadas que ven aquí, y también otras partículas neutras que ven aquí. Y el problema de los experimentos CMS y ATLAS era de distinguir estos eventos que pueden ser bosones de Higgs y de verificar las predicciones de la teoría. So this is an example of an interesting event that was observed by CMS that could be due to the production and decay of a Higgs boson. So in 1975, we discovered that a Higgs boson could decay to 2 photons, and in this event, it seems that there are 2 very energetic photons, as well as many charged particles and many other neutral particles. So the ATLAS and CMS experiments had to look for such events and then show that they could only be explained by the existence of a Higgs particle. Y el 4 de julio de 2012 dieron un seminario donde anunciaban que han descubierto una nueva partícula. Y aquí ven el señor Higgs y el señor Englert, quien propuso una teoría similar a la teoría de Higgs, pero él no dijo la existencia de un bosón. Es por eso que hablamos de un bosón de Higgs. Y me gusta mucho esta imagen porque muestra cuando Higgs y Englert se encontraron por primera vez. Y muestra también la señora Fabiola Gianotti, quien mostró los resultados del experimento ATLAS, y ahora está la directora general del CERN. So this is a picture from the Higgs Dependence Day on July the 4th, 2012. I like it for 2 reasons. One is that here you see Peter Higgs meeting François Englert, who proposed a theory similar to Peter Higgs, but didn't predict the existence of a boson. That's why we call it the Higgs boson, but not the Englert Higgs boson. And the second reason why I like this picture is because you see here Fabiola Gianotti, who announced the discovery of a new particle on behalf of ATLAS, and is now the Director General of CERN. So the discovery of the Higgs boson, pues descubrir el bosón de Higgs, dio una respuesta a la pregunta ¿qué es el origen de la masa? Pero, como ya comenté, hay otras preguntas muy fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? Pues fue el astrofísico suizo Fritz Zwicky quien propuso la existencia de la materia oscura, motivado por las observaciones del cúmulo de galaxias
coma. Pues en este cúmulo, las galaxias se mueven demasiado rápido. Las observaciones necesitan un campo gravitacional más fuerte que visto por la materia visible. Y él propuso que tal vez hay materia oscura que genera un campo gravitacional más fuerte capaz de retener las galaxias. So another fundamental problem about the universe that we can answer with particle experiments maybe is the nature of dark matter. So the hypothesis of dark matter was proposed by Fritz Zwicky in the 1930s based on his observations of the Coma galaxy cluster. He found that galaxies in a cluster move too quickly. In order to hold them together, you require a stronger gravitational field than that generated by the visible matter. So he said, well, maybe there's additional invisible dark matter that increases the gravitational field and so holds the galaxies together. Pues el señor Zwicky propuso su teoría en los años 30, pero fue únicamente en los años 70 que los astrofísicos fueron más o menos convencidos de la existencia de la materia oscura por las observaciones de la señora Vera Rubin. Ella midió las velocidades de estrellas y gas en galaxias y observó que las estrellas y gas también estaban orbitando demasiado rápido. Sus observaciones de galaxias necesitaban otra vez un campo gravitacional más fuerte que el campo generado por la materia visible, que fue una prueba muy importante de la existencia de la materia oscura. Pues después de las observaciones de la señora Rubin, hay muchas otras pruebas de la materia oscura y los astrofísicos son convencidos que existen, pero no saben qué es. So Zwicky made his hypothesis in the years 1930. It wasn't until 40 years later, in the 1970s, that Vera Rubin measured the velocities of things orbiting in galaxies. She found that stars, gas also orbited too quickly. Her observations also required a stronger gravitational field than provided by the visible matter, another strong piece of evidence for dark matter. And subsequently, there have been many other observations that have confirmed the dark matter picture. Astrophysicists are convinced. It's up to us particle physicists to explain what makes up dark matter. Pues los astrónomos nos dicen que la mayoría de la materia en el universo es justamente la materia oscura invisible, y tal vez esta materia oscura está compuesta de partículas, por ejemplo, partículas supersimétricas. Estas partículas supersimétricas son, digamos, primos de las partículas conocidas con, por ejemplo, la misma carga eléctrica, pero masas más grandes. Y estamos buscando partículas supersimétricas con los experimentos al LHC. Hasta ahora no descubrimos, pero durante esta conferencia vamos a oír los últimos resultados de las búsquedas para partículas supersimétricas y otras partículas de materia oscura. So what is the dark matter in the universe made of? Well, one possibility is it's made of particles, and there are various different ideas what these particles might be.
One theory is a theory called supersymmetry, according to which the known particles have cousins, particles with similar electric charges, but different masses. The lightest of these supersymmetric particles might well be stable and could make up the dark matter in the universe. And we're looking for supersymmetric particles at the LHC. No luck so far, but we'll be hearing more about the searches at this conference. Pues, ¿cómo descubrir la supersimetría en el LHC? Para que buscar energía faltante llevada por partículas invisibles, tal vez las partículas supersimétricas que constituyen la materia oscura. Como por ejemplo en este evento, eso es una simulación. Hay partículas visibles saliendo por ese lado, pero nada visible por ese lado, porque en esta simulación fue la dirección donde salieron las partículas supersymmetricas. So the classic signature of dark matter is missing energy carried away by invisible particles. Like, for example, in this computer simulation, you see visible particles on this side of the detector, but not on the other side, because that's the direction where the dark matter particles went. So far, as I said, no sign of such particles. So finally, finalmente, quisiera discutir de la diferencia entre la materia y la antimateria, que tal vez sería el origen de la materia en el universo. Pues el físico Dirac previó la existencia de antipartículas con las mismas masas que las partículas conocidas, pero con propiedades internas opuestas, cargas eléctricas opuestas, por ejemplo. Y como ya comenté, los experimentos descubrieron antielectrones en los rayos cósmicos y estamos estudiando estas antipartículas con experimentos en los aceleradores. Y estos experimentos descubrieron que la materia y la antimateria no son exactamente iguales y opuestas. Y tal vez este es porque el universo contiene materia, pero no mucha antimateria. Y en el CERN, el experimento LHCb está estudiando esta diferencia entre materia y antimateria para comprender mejor la asimetría entre la materia y la antimateria in the universe. So the physicist Dirac predicted the existence of antimatter. He said antiparticles should have the same masses but opposite internal properties to regular particles. They were discovered in cosmic rays. We studied them using accelerators, and they're even used for medical diagnosis. And it came as a big surprise to everybody when it was discovered that matter and antimatter are not quite equal and opposite. Their properties with the weak interactions are slightly different. And it was suggested that this might be why the universe contains lots of matter, but no clumps of antimatter. And at CERN, the LHCb experiment is studying matter-antimatter differences, hoping to understand this connection with the dominance of matter in the universe today. Pues, para terminar, durante esta charla, les mostré cómo el LHC no es solo un supermicroscopio para estudiar la estructura íntima de la materia, pero el LHC está también un supertelescopio investigando los secretos del universo, como por ejemplo el origen de la masa, el origen de las masas de las partículas, el origen de la materia
etcétera, etcétera. Muchas gracias. So I hope that I've convinced you during this talk that the LHC is not only the world's most powerful microscope for studying the intimate structure of matter, but it's also a super telescope which is capable of addressing Gauguin's questions, such as, for example, the origin of mass, perhaps the origin of dark matter, perhaps the origin of matter itself. Thank you very much. ¿En inglés o en español? Do you see if maybe raise his hand? You can raise your hand. Can you go down? Okay. So if there is no question, then we thank the speaker again very much. And, Pues muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar virtualmente con ustedes durante una hora. Adiós. bye bye. Thank you. And now we are taking a break, a coffee break, for 30 minutes, and we will come back to start the scientific part of the conference with the topical talks. Thank you very much. See you in 30 minutes. Esteemed attendees, Universidad de Tarapacá thus concludes the inaugural ceremony of the Congress PIC 2023, and those present are now invited to join us for some refreshments. We thank you for your presence, and please enjoy your visit.